ریزولوشن ہے جو پاس کی ہے پریس ریلیز. وی دا لائرز آف پاکستان ریجیکٹ اینڈ ڈیناؤنس دا سو کالڈ 27th amendment in the strongest possible terms. This amendment is nothing short of unconstitutional assault, an attempt by a parliament devoid of legitimacy, moral and legal authority to mutilate the very foundation of the 1973 Constitution. This brazen attack targets the core pillars that hold the republic together: separation of powers, independence of judiciary, democracy and rule of law, civilian supremacy. The so-called 26th and 27th amendments are not reforms, they are demolition of constitutionalism. They represent a systematic effort to destroy the judiciary, cripple democratic governments and place Pakistan under unchecked executive military domination. Let it be stated without ambiguity that there is no room for any federal constitutional court in the presence of Supreme Court of Pakistan. Any person who agrees to serve as on such an inherently unconstitutional body stands against the constitution, against the judiciary, against the people of Pakistan. تمام اور آئینی ضروریات کو جو ہے وہ اس نے ختم برباد کر دیا ہے. اور اس کے بعد میں منیر ملک صاحب جو ہمارے ایکشن کمیٹی کے ہیڈ ہیں ان سے عرض کروں گا کہ 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کریں گے. آج بدقسمتی سے اس دن جس دن اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اور لوگ دعائے مغفرت مانگیں گے جو لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں، تو یہ 27ویں ترمیم کے موقع پر بھی آئین کے لیے دعائے مغفرت مانگنی پڑتی ہے. ملک کی بیشتر وکلا اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے 27ویں ترمیم کو ریجیکٹ کرتی ہے، جس طرح سے اس نے 26ویں ترمیم کو ریجیکٹ کیا. اس کو ہم کبھی نہیں مانیں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جو لوگ آج اس 26ویں اور 27ویں ترمیم کے دعوے دار ہیں وہی سب سے پہلے جو ہے اس کے اثرات ان پر آئیں گے. آپ میری بات لکھ کے رکھیے گا. ہم وکلا برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو موبلائز کریں، جس فارم میں کر سکتے ہیں موبلائز کریں. 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کو رجسٹ کریں. اس موقع پر ہم ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک کمپریہنسو ریزولوشن پیش کر رہے ہیں جو عابد زبیری صاحب آپ کے سامنے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں جو آج دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے کچہری میں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان شہیدوں کی مغفرت فرمائے. آمین. یہ ایک ریزولوشن ہے جو پاس کی ہے پریس ریلیز. وی دا لائرز آف پاکستان ریجیکٹ اینڈ ڈیناؤنس دا سو کالڈ 27th amendment in the strongest possible terms. This amendment is nothing short of unconstitutional assault, an attempt by a parliament devoid of legitimacy, moral and legal authority to mutilate the very foundation of the 1973 Constitution. This brazen attack targets the core pillars that hold the republic together: separation of powers, independence of judiciary, democracy and rule of law, civilian supremacy. The so-called 26th and 27th amendments are not reforms, they are demolition of constitutionalism. They represent a systematic effort to destroy the judiciary, cripple democratic governments and place Pakistan under unchecked executive military domination. Let it be stated without ambiguity that there is no room for any federal constitutional court in the presence of Supreme Court of Pakistan. Any person who agrees to serve as on such an inherently unconstitutional body stands against the constitution, against the judiciary, against the people of Pakistan. Such a person will be remembered as a collaborator in the subversion of the constitutional order. We categorically reject the 26th and 27th amendments, particularly the following. The proposed federal constitution is an illegal creation designed to hijack constitutional interpretation and neutralize judicial independence. We call upon every Pakistan to boycott this so-called court and refuse to legitimize it with their appearance. The immunity granted President commanders of the armed forces is in violation of both the Constitution and clear injunction of Islam that no one is above the law. No individual, civilian or military, can place himself above the law.
This amendment attempts to create imperious authorities, which is tyranny and constitutionalism. The distorted new Article 42 throws the command structure of armed forces into confusion, introducing perilous ambiguity into national security and civilian-military relations. These amendments are a direct attack on Pakistan's constitutional identity, must be resisted with full democratic force. We call upon lawyers, civil society, media, and every citizen who believes in the rule of law to rise and join a decisive nationwide movement to restore the constitution and protect the independence of judiciary. थैंक यू। इसके खिलाफ सर आपका कोई लाएअमल, कोई एतराज़ का है, कैसे रजिस्ट करेंगे, ये आपने कोई आगे का लाएअमल अभी नहीं बताया? मुनीर साहब इंशाल्लाह अनकरीब एक्शन कमेटी, नेशनल एक्शन कमेटी ऑफ लॉयर्स को बुलाएंगे और वहाँ पर लाएअमल तय होगा। बार कौंसिल की जानिब से अभी तक इस पर खामोशी है, इस तरमीम पर मुकम्मल, तो क्या इससे ये समझा जाए कि ओवरऑल जो मुल्क की पार्टीज है उनकी जानिब से इसको एक्नॉलेज कर लिया गया? इस वक्त अभी तो इलेक्शन हुए हैं और अभी फॉर्मेशन नहीं हुई है बार काउंसिल्स की, तो इस स्टेज पर हम कोई गवर्नमेंट नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि जब फॉर्मेशन हो जाएगी वो कभी भी 26वीं या 27वीं तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे कोई, बल्कि वकला उनको ये नहीं करने देंगे। और अब भी जो ज़्यादातर वकला जो कामयाब हुए हैं प्रोविंशियल बार काउंसिल में, वो 26वीं और 27वीं तरमीम की मुखालफत की वजह से हुए। क्या 27वीं तरमीम को आप नई आईनी अदालत के सामने चैलेंज भी करेंगे? ये आईनी अदालत को तो हम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये तो एक इलिजिटिमेट अदालत है। इसका मकसद सिर्फ ये, जिसको हम सही माने में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मानते हैं, एपेक्स कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम इसी को मानते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। और जो भी ये बनाएंगे नाम की, हम समझते हैं वो बिल्कुल इलिजिटिमेट है और ना ही उसके सामने मैं समझता हूँ और उसके सामने पेश होना मुनासिब होगा। तो जब आप इसके सामने पेश नहीं होंगे, चैलेंज भी नहीं करेंगे, तो एक तरह से फिर ये कानूनी जो रास्ता है इस तरमीम के खिलाफ वो तो फिर बंद हो गया। देखिए, ये कानूनी रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने निकालना है, इनके पास ऑलरेडी पेंडिंग है। हम तवक्को करते हैं कि जो केस सुना जा रहा था पहले 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, उसको ये अभी तक अपने पास रखेंगे और सुनाएंगे। अगर ये केस उन्होंने इस मसनूई अदालत को भेजा तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट अपनी खुदकशी कर देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला के खतूत भी सामने आए हैं, आपको लगता है कि इस पे जजेस साहिबान और भी रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या इस्तीफे भी आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा जज साहिबान से, लेकिन उनके ये जो कंसर्न शो किए हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम तवक्को रखते हैं कि और जज साहिबान भी दोनों खतूत के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।